Right. Hi, everyone. Shall we start? So there are a couple of things to be discussed. I'll come to that point later, which is the importance of marketing management. Marketing management වල වැදගත්කම. ඉතින් වැදගත්කම කතා කරන කලින් අපි marketing management නේද to some sort of extent we have to complete නේද? අපි එහෙම නැත්නම් කොහොමද දන්නේ? marketing management ගැන ඉගෙන ගන්න නැතුව මොනවාද ඒකේ වැදගත්කම කියලා, right? So I'll come to that point later. So then I want to discuss today the marketing concepts. එහෙම නැත්නම් marketing philosophies. එහෙම නැත්නම් the evaluation of marketing concepts. නේද? marketing කියන එක අද තියෙන තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තින්නේ කොහොමද? ගොඩාක් අය හිතන්නේ marketing කියන්නේ මොනාරි මේ ගිහිලා good එකක් sell කරන එක. නේද? මම අර කලින් කිව්වා වගේ promotion campaign එකක් කරන එක. advertisement එකක් දාන එක. sponsorship එකක් දෙන එක. ඒගොල්ලෝ හිතන marketing කියලා. No, it's just part of marketing. Right? So then you will get to know from the history point of view today what are the concepts that we actually practice. Right? එහෙනම් මෙන්න මේ marketing වලට එන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ there are two eras that we have to discuss. නේද? යුග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපි හැමෝම දන්න industrial revolution එක. නේද? කාර්මික විප්ලවය. So we can say before the era before industrial revolution, right? The era before industrial revolution එන කාර්මික විප්ලවයට කලින් යුගය. ඊට පස්සේ the era after industrial revolution. කාර්මික විප්ලවයට පසු යුගය. මොකක්ද මේ industrial revolution කියන්නේ? අපි මේ ගැන කතා කරලා තියෙනවා lesson number 1 එකේ. Right? So basically we can say මෙන්න මේකට අපි කියන cottage industries කියලා. මොනවද මේ cottage industries කියලා කියන්නේ? නේද? ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත cottage industries. Like very small output එකක් තියෙන සුළුවට කරගෙන යන නේද? ගෘහාශ්‍රිත කර්මාන්ත cottage industries කියන point එක. So that's the before the industrial revolution. මෙතනදී මොනවද උනේ? very small quantities නේද? ගොඩක් වෙලාට man made නැත්තම් human labor එක තමයි ගොඩක්ම use කරේ. So small quantities produced, right? නැත්නම් අපි ගන්න පුළුවන් මේක labor intensive production එකක්. වැඩිපුර labor use කරලා තිබ්බා. Right? Labor intensive. No heavy machineries, no machineries. දැන් අපි කිව්වොත් මොනාරේ ඇඳුම් මැසීම කියන එක ගත්තොත් නේද? ඒ කොටේ සමහර ඔයගොල්ලෝ යුරෝපියන් මූවිස් වගේ බලලා තියෙනවා නම් ඒකේ පේනවා නේද? ගෘහාශ්‍රිත පොඩි බිස්නස් එකක් කරනවා. පොඩි ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් වෙනවා. හැබැයි මොනවද උනේ after the industrial revolution? කාර්මික විප්ලවය. How we describe the industrial revolution? That is the human labor was replaced by machineries. So human labor was replaced by machineries. Replaced by machineries. Right? එහෙනම් වල පැහැදිලි නේද? machine වලට මහන්සි දැනෙන්නේ නැහැ. As far as they have got the power or whatever the fuel, so they keep running. Right? ඒ නිසා වල පැහැදිලි once the human labor replaced with the machineries, what happened? The production quantity started increasing. The production quantity increased. So then they were not just focused on their own requirements. They try to create, or they try to get the total market to the business. Why? Because they were producing a large number of quantities. ඒ නිසා ඒ තමන් ඉන්න ප්‍රදේශ විතරක් නෙමෙයි සමහරට මුළු රටම වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් global market එකකටත් යන්න මේගොල්ලෝ plan කරා මොකද that number of units that they were producing those days, right? එහෙනම් මෙතන large scale production එකක්
large scale නේද කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ large scale production එකක් පටන් ගත්තා. මෙන්න මෙතනදී තමයි අපිට marketing කියන එක අවශ්‍ය වුනේ. දැන් මම මෙහෙම සරල දෙයක් අහනවා. දැන් හිතන්න very primitive economy එකක් සරල ආර්ථිකයක් ගම මුල් කරගෙන තියෙන සරල ආර්ථිකයක්. මේ ගම ඇතුලේ marketing කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. You don't have to do marketing. Right? සමහර එකක ඉන්නවා එළවලු පලා වර්ග සපයන කෙනෙක්. එයා දන්නවා ගමේ ගෙවල් මෙච්චරයි ඒ ප්‍රමාණයට අවශ්‍ය දේ ගිහිල්ලා දෙනවා. සමහර කිරි සපයන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. කිරි බෝතල් අරගෙන යනවා. එයා දන්නවා ගමේ කොච්චරක් යනවාද කියලා. නේද? අලුතෙන් මේ population එක ලොකුවට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය ඒගොල්ලෝම ඉෂ්ට කරගන්න. They don't have a lot of marketing. But right, if you keep increase the production units, then you need to know that you have to market those products. Right? මොකද පොඩි quantity එකක් හදාද්දී සමහර අර කලින් කිව්වා ඔයා දන්න ගමේ ගෙවල් කීයක් තියෙනවද? ඔයා දන්න කොච්චර පලා වර්ග කිරි බෝතල් කොච්චරක් අවශ්‍ය වෙනවද කියලා. ඔයාට ආපහු ගිහිල්ලා මේ මාකට් කරන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි once the human labor replaced by machineries, so where you started to produce large number of quantities, what happened? You'll be always end up with the excess production. So then you have to market that. You have to somehow sell it. So then you need to come up with some marketing strategies, right? Where you have to promote your product, otherwise people will not know. හැබැයි ගමේ නම් දන්නා මෙන්න මේ මෙයා තමයි කිරි හදන්නේ. මෙයා තමයි පලා වර්ග විකුණන්නේ. මෙයා තමයි එළවලු විකුණන්නේ. ඒක දන්නවා. It is no need of further introduction. Likewise, right? එහෙනම් මෙතනදී large scale produce කරන නිසා you need to have a marketing. අනිත් එක තමයි competition started increasing, so it's keep increasing day by day. මෙතන එහෙම ලොකු competition එකක් නැහැ. ගම තුල very primitive market, very primitive economy එකක් ඇතුලේ there's no much competition. තරගකාරීත්වයක් නැහැ. හැබැයි මේ විදිහට හැමෝම machineries replace කරද්දී අනිත් business උත් ඒගොල්ලන්ගේ business expand කරද්දී you can see there's a huge competition. So then somehow the business need to reach the customers, so they started to come up with some strategies. මේ ටිකට අපි කියනවා marketing philosophies එහෙම නැත්නම් marketing concepts කියලා. Right, so there are a couple of concepts that you have to study. Right, එනවාට පැහැදිලි අර marketing ගැන තියෙන misconceptions ටික ඔක්කොම ආට clear කරගන්න පුළුවන් once you study these marketing concepts. නැත්නම් අර හැමෝම හිතන් ඉන්න marketing කියන්නේ මොනවාද දෙයක් ඇඟේ ගහලෙන එක මොනවාද දෙයක් විකුණන එක කියලා. නේද? අර පිලිප් කොට්ලත් එහෙම දෙයක් කියලා තිබ්බා නේද? මොනවද පිලිප් කොට්ල කියලා තිබ්බේ? Marketing is not something that you try to dispose what you have, right? It's something you keep creating the value for your customers. මේ තමන් ළඟ තියෙන දේක් කොහොමාරි බලෙන් විකුණ ගන්න එක නෙමෙයි marketing කියලා කියන්නේ. You keep creating the value and you increase the customer satisfaction by identifying their true needs. So that's what the end goal of the marketing management. Right, එහෙනම් මේක අපි බලමු කොහොමද අපේ පළවෙනි concept එක කියලා. Right, එහෙනම් මුලින්ම දැනගන්න ඕනේ marketing කියන එක අපිට කොටස් දෙකයි mainly. එකක් තමයි industrial revolution එකට කලින් යුගයේ, the era before the industrial revolution and then the era after industrial revolution. මේකට හේතු තමයි මේ production එකේ quantity එක වැඩි වීම. නම් quantity වැඩි නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම market කරන්න වෙනවා. හරි. මෙන්න අපි start කරමු අපේ පළවෙනි concept එක. Production concept. Production concept. මේක තමයි the very first marketing concept. මොකක්ද මේකෙන් අදහස් කරේ? Production concept එක මම හිතන්නේ මේක මම කලිනුත් කියලා ඇති. Production concept එකට දෙන්න පුළුවන් හොඳම example එක තමයි Ford Model T car එක. Right? The best example for the production concept is the Ford Model T car. I'll come to that point. Right. දැන් Google search කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මොකක්ද මේ Model T car එක කියලා දැනගන්න. සමහරවිට ඔයාලා දැකලා ඇති. හරි. මොකක්ද මෙතනදී වෙන්නේ? They did not focus on the quality. And the production concept එකේදී quality නෙමෙයි matters. දැන් අපි කියන්නේ quality matters not the quantity කියලා. දැන් අපි කියන්නේ හැබැයි ඒ දවස්වල කිව්වේ quantity matters not the quality. Right? එහෙනම් මේගොල්ලන්ගේ බලාපොරොත්තුව තමයි පුළුවන් තරම් අඩුම price එකට, right?
a lower price as much as possible to sell this good for a lower price and to produce the large number of units as much as possible, and also to keep the cost very low, and also to obtain the economies of scale, and to make the product highly available across the country, across the region, across the globe. Now, මේවා තමයි මේ production concept එකේ තිබ්බ strategies. මොනවාද? පුළුවන් තරම් product එක වැඩිපුර හදන එක. හදලා ඒක available කරන හැමතැනම. හැබැයි quality එක ගැන එච්චර හිතන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පුළුවන් තරම් අඩු price එකකට දෙන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලෝ හිතනවා they are successful. Right? They think that. එහෙනම් අපි හිතමු වෙන company එකක් ඊට වඩා වැඩි price එක දෙනවා. හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලෝ හිතනවා අපිට අඩුවෙන් දෙන්න පුළුවන් අපි තමයි marketing කරන්නේ. Something like that. හරි. මොකද්ද මේ Model T car එකේ story එක? Right? Ford, you know, Ford Motor Company, USA. They came up with a very economic class vehicle which everyone can afford. Right? So there were no customization, there was no customized product. So it's just one standard product where they started to produce in a large number of quantities. මේක කොච්චර විකුණාද කිව්වොත් අන්තිමට මේ ෆැක්ටරි එකේ වැඩට ආපු එම්ප්ලොයිස්ලා පවා ඩ්‍රයිව් කරගෙන ආවේ Model T car එකක්. ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි එකේ වර්කර්ස්ලා ෆැක්ටරි එකට ඇවිල්ලා හදන්නෙත් Model T car එක. ඒගොල්ලෝ ෆැක්ටරි වැඩට එන්නෙත් Model T car එකකින්. So the Ford company has to find a lot of parking slots and parking space, because while 1,000 number of employees coming to work by driving this Ford Model T car. මේක තමයි මුළු ලෝකේ හැමතැනම මේ car එක sell වුණා. ඒක තමයි මෙතන පුළුවන් තරම් අඩුම price එකකට to make the product highly available. කිසිම අමාරුවක් නැතුව product එක ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්, price එක අඩුයි. And to produce as much as possible high number of units. now මේ ටික තමයි production concept එකේ key strategies ටික. හරි. අපි බලමු මම example එකක් දාලා තියෙනවා. I'll tell you the story as well. Right. Here as you can see the story of Model T car. මම හිතන්නේ මේ වගේ car එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ලංකාවෙත් තියෙනවා පරණ cars collect කරන තැන්වල. මෙන්න මේකේ මෙහෙම දෙයක් කියනවා. One of the best example of the production concept is Henry Ford's Model T. So by developing an efficient assembly line, ඒ කියන්නේ අපි අර කතා කරපු දැන් ඔයාලට මතක් වෙනවා මෙතනදී production නැත්නම් operations management වල knowledge එකක් තියෙනවා. ඒ assembly line එකක් linear line එකකින් තමයි මේ production එක කරන්නේ. So Ford was able to bring the cost of the Model T down from around $800 to just under $300. So those days. ඒ කියන්නේ ඩොලර් 300කට වඩා vehicle එකක් ගන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ 1908 වගේ කාලෙක. Right? So it's quite affordable for everyone. The Model T was introduced in the world in 1908. Henry Ford wanted the Model T to be affordable, simple to operate, and durable. The vehicle was one of the first mass production. What do you mean by mass production? The mass production can be maha parimana nishpadana. Mass production. The production in a large scale, we refer the word mass production. And allowing Ford to achieve his aim of manufacturing a universal car. I can appear universal boss, universal car. Now, globally, you can afford it. Right? Universal car. The Model T was manufactured on the Ford Motor Company's moving assembly at the Ford's revolutionary Highland Park plant. Due to the mass production of vehicle, Ford Motor Company could sell the vehicle for an affordable price as Henry Ford passed production savings into customers. Could you please double highlight it? Right? Henry Ford passed production savings on to his customers. What do you mean by that? Henry Ford, you know Henry Ford is the founder of this company. Henry Ford passed the production savings on to his customers.
මොනවද මේ කියන්නේ? දැන් මේ විදිහට ඔයා large scale produce කරන නිසා ඔයාගේ cost saving එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ cost saving එක නිසා ඔයාට පුළුවන් තරම් අඩුම price එකක් customer ගේ charge කරන්න. එහෙනම් ඒකේ වාසිකාර දෙයක් නේ. For the customer, right? දැන් example එකක් විදිහට අපි හිතමු cars 1000ක් හදද්දී යන cost එකට වඩා right අපි හිතමු cars 1000ක් හදද්දී එක car එකේ cost එක $800ක් කියලා. 800ට වැඩි වෙයි. අපි හිතමු $1800ක් කියලා. නේද? cars 1000ක් හදද්දී cost එක car එකක right per car $1800. හැබැයි ඔයා cars හදනවා නම් ලක්ෂ 10ක් වගේ. අපි හිතමු නිකන් ලක්ෂයක් ගමු. නේද? 100,000 cars හැදුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා ලොකු savings තියෙනවා. And you can bring down the unit cost or the production cost maybe like half of it, maybe 7 feet or even below that. Right? Because you are large scale, you produce materials large scale, you are using a lot of machineries, a lot of savings and efficiency, and you keep producing the same model. You're not doing any changes. You're not doing any customized features. The same car keep producing and producing. So you are very efficient. You are very effective in terms of production. And then the laborers, employees also like it. They keep doing the same thing again and again. So whereas the production cost brings down because of the large number of quantities. I mean the per unit cost. So these savings, since they are producing in a large scale, whereas the company was able to charge a very less price from the customers, which the company passed the savings, the production savings to the customer, which is quite good, right? So these are the set of things mainly comes under the production concept. මේ ස්ටෝරි එක මතක තියාගත්තා නම් ඔයාට model T car එක මතක තියාගත්තා නම් production concept එකේ characteristics ටික මතක් වෙන්න ඕනේ. හරි. අපි යමු production concept එකේ intro part එකට. මේක තමයි පළවෙනිම concept එක. එහෙම නැත්නම් this is the oldest concept that guided marketers. මේක තමයි මාකටිං වල පළවෙනිම concept එක. ඒ දවස්වල මාකටිං කියලා හිතන්න මොනවද? 1900 ගණන් වල මාකටිං කියලා කියන්නේ පුළුවන් තරම් product එක වැඩිපුර හදන එකක්, පුළුවන් තරම් අඩු cost එකකට දෙන්න පුළුවන් එකක්. ඒගොල්ලෝ හිතන් හිටියේ marketing කියලා. So ඒකම හොඳ point එකක්. This is a seller oriented concept. Please highlight seller oriented concept. I'll explain what is this seller oriented concept. මොකක්ද මේ seller oriented කියලා කියන්නේ? මෙතනදී product එක හදන්නේ company එකට ඕන විදිහට නැත්නම් manufacturer ට ඕන විදිහට. එහෙම නැත්නම් as per our example according to Henry Ford මොනවද හිතන්නේ? ඒ විදිහට තමයි product එක හදන්නේ. එහෙම නැතුව customers ලාගෙන් අහන්නේ මේ product එක මොන වගේ වෙන්න ඕනද? They are not taking any suggestions and they don't take any feedback from the customers. So they keep producing the product based on the company's sole decisions. That is what we say. It's a seller oriented. Seller තමයි හැමදේම decide කරන්නේ. මේ feature එක කොහොමද තියෙන්න ඕනේ, right? car එකේ design එක, color එක හැමදේම decide කරන්නේ seller or the manufacturer or the producer. ඒකට අපි කියනවා seller oriented. ඒ කියන්නේ customer ගෙන් අහන්නේ ඔයාට උනේ මොන වගේ design එකක්ද ඒගොල්ලන්ගේ their requirements, right? Their ideas not being considered, right? So it's a solely seller oriented concept. Right? Seller තමයි decide කරන්නේ. එයා decide කරන එකට customer කැමති වෙන්න ඕනේ. customer ට option එකක් නැහැ. ගන්න කැමති නම් ගන්න, කැමති නැත්නම් ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් ගත්තේ නැහැ කියලා company එකට ලොකු loss එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලන්ට huge market share එකක් තියෙනවා. අනිත් එක customer කියනවා නෑ මට ඕනේ පොඩ්ඩක් මේ design එක වෙනස් කරන්න බැරිද? මට වෙන color එකක් ගන්න බැරිද? There's no chance, there's no room for those customized request. Because when you go for a customized request, you are not getting this production savings because you have to specially work on those requests.
තියෙන එක ගන්න නැත්නම් ගන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. So that's how they treated customers back in those days. Right? That's what we say. It's a seller-oriented concept. So all the decisions taken by the seller, and there's no chance for the customers to come up with ideas and give some suggestions to improve or to change the product. Right. What else they are saying? So please highlight the concept seller-oriented. Right. පුතා ඊට කලින් පොඩි දෙයක් තියෙනවා මට මෙතන මේක පොඩ්ඩක් මිස් වුණා. අපි මෙතන කම්ප්ලීට් කරලා මෙමු. මාකටිංగ్ concepts ගැන පොඩි intro එකක් ලියලා මම අර කිව්වේ before and after era කියලා තියෙනවා කියලා. We come to that point as well. Right. ඒ වගේම අපි marketing concepts ටිකක් fulfill කරගමු. But let me share the content. හරියට මුලින්ම පුළුවන් දියන්න intro එකක් marketing philosophies ගැන. එන්න මේ විදියට. So then these are a set of marketing concepts. Can we please write the intro first? And then the set of marketing concepts one by one. I have kept the spaces. So those are the concepts. Starting from the production concept to the product concept, selling concept, marketing concept, customer concept, and social marketing concept. The views on changes happen timely with regard to marketing is known as the marketing philosophy. Marketing concepts, technological improvement, the growth of consumers' income have mainly influenced for the expansion of the marketing philosophy. එනම් මේ marketing concept change වෙන්න මොනවාද හේතු? එකක් තමයි technological improvements, ඒ වගේම growth of consumers' income සහ ඒගොල්ලන්ගේ knowledge එක වැඩි වීම. So they can influence. So I'm referring to page number 10. So write the intro part, which is 14.2. Under 14.2, you can see marketing concept, marketing philosophy. This is the intro part. And if you check, there are a couple of spaces provided for you to write the set of concepts one by one.
Right, I'll give like another 2 minutes. So then we complete the production concept first. Right, that's why I hope we're done with writing. So coming back to the tune. Right, so there are two areas before industrial revolution, right? Industrial revolution and the production took place in small scale since the production occurred as cottage industry using the hand machinery. Now, ministrame balda kala cottage industries තමයි ගෘහස්ත කර්මාන්ත cottage industries. After the industrial revolution, what happened? The production took place in large scale as factory industries, karmanta using the power machineries. As a result, economic production, usage of money, market systems were formed. Therefore, various methods of selling the excess production, please highlight, because you always ended up with excess production. So then you have to follow the marketing concept to somehow to reach the final customer to sell those products. Because during the cottage industry era, there was not much competition. There was a small number of units. So you don't have to much worry about selling the product, right? But when you have a huge excess production, and especially when you produce based on the market, you might remember the differences that we discussed: the job production, batch production, and the flow production. So job production always based on the order. It's pre-ordered most of the cases. Cake, birthday cake එකක order එකක් ආවොත් විතරයි cake එක හදන්න. ඒක birthday cakes 20ක් විතර හදාගෙන තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. But when you say market based, so you produce based on the market demand. දැන් Atlas company එක Atlas pan හදන්නේ market demand එක. කොච්චරක් demand එකක් කියලා හිතලා ඒගොල්ලෝ production එකක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් pan එකක් order කළොත් නෙමෙයි pan හදන්න පටන් ගන්නවා. pan කලින් හදලා ඒ demand එකට ඒගොල්ලෝ advertise කරලා promote කරලා මේක කොහොමයි sell කරගන්න try කරනවා, right? So that's what happened after the industrial revolution, right? So then you have write the set of concepts here. I mean අපේ first එක production concept. Please highlight. So I highlight the fact that it's all this concept and it's seller oriented, and also it did not give much concentration towards the consumer needs. Why? Because it's always seller oriented. Customer needs ගැන හිතුවේ නැහැ. Seller මොනවද කැමති ඒ දේ තමයි customer ගන්න ඕනේ කියන mind එකේ තමයි ඒ දවස්වල වැඩ කරලා තියෙන්නේ. The businessman focused only on increasing the volume of production. According to this concept, the marketers focus on the following functions. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ බැලුවේ පුළුවන් තරම් කොහොමද වැඩිපුර produce කරන්නේ? කොහොමද cost එක අඩු කරගන්නේ?
කොහොමද මේ product එක highly available කරන්නේ. ඔය ටික තමයි ඒ දවස්වල marketers ලා consider කරේ. එහෙම නැත්නම් quality එකකවත් customer ට මොනවද ඕනේ කියන එකවත් නෙමෙයි. Right? Can you please write the following key areas they were focusing to increase the production as much as possible or making the production efficient. And the cost එක අඩු කරන්න. ඒ වගේම low cost or the minimizing the unit cost. ඒ වගේම making a wide and more efficient delivery. Like I said, to make the product highly available across the country, across the region, across the globe. So that's what they were focusing. එහෙනම් ඊටම අඩු price එකකට හැමෝටම ගන්න පුළුවන් විදිහට හැමතැනම මේක available කරන්න. ඔය ටික තමයි production concept එකේදී marketing කියන එක define උනේ. Right? So we are talking about like early 90s, right? Early 90s, which is the production of Model T cars and those era, the industrial revolution. In a production concept එකේ characteristics කියලා අහුවොත් exam එකේදී you can come up with these set of characteristics, right? To produce as much as possible, to make the product very efficient, low cost, which means the unit cost, and also to make the product highly available. හැමතැනම කිසිම අපහසුකින් ගන්න පුළුවන් විදිහට product එක තියෙනවා. දැන් අපි බැලුවොත් ඇත්තටම nowadays also, right? අපි හිතුවොත් මොනාරි Panadol දැන් නම් ඉතින් Panadol උත් නැහැ නේද ලංකාවේ. හරි. නමුත් අපි ඊට කලින් යුගයක් කතා කරලා Panadol card එකක් වෙන්න පුළුවන්. mobile data mobile phone card එකක් ඊට පස්සේ අපි හිතමු මොනාරි සිද්ධාලේප එකක් මේ වගේ දේක් ඕනම තැනක ගන්න පුළුවන් විදිහට market කරලා තියෙනවා. right? cost එකක් අඩුයි. right? To make the product highly available and also to increase the production as much as possible. Right, so I hope we are clear with that. So let's coming back to the theory, we'll highlight some more parts. So the managers of the production-oriented business concentrate on achieving high production efficiency, low cost, and mass distribution, where the products are
widely available and inexpensive. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඕනේ හැමතිස්සෙම මේ product එක හරියම cheap product එකක්. cheap කිව්වොත් මිල අඩුයි. right? මිල අඩුයි හැමෝටම ගන්න පුළුවන් හැමතැනම තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ idea එකක් ඔළුවට දාගන්න. right? එහෙනම් production concept කියලා කියන්නේ product එකක් තියෙනවා. ඒ product එක ලෝකේ හැමතැනම වගේ තියෙනවා. හැමෝටම ගන්න පුළුවන් price එක අඩුයි. right? So that kind of a thing. This orientation makes sense in developing countries such as China, where the largest PC manufacturer legend, which is the Lenovo Group, domestic appliances can here and take advantage of the country's huge inexpensive labor pool to dominate the market. මිනිස්සු පටන් ගත්තා පුළුවන් තරම් අඩු cost එකකට අපි කොහොමද product එකක් දෙන්නේ කියන එක. right? Yeah, then everyone can afford it to that product. මෙන්න අපේ දෙවැනි concept එකට එනවා product concept. Now you have to know the differences between each concept. right? So මෙන්න මෙතනදී පොඩි changes වගේකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවාද changes. production concept එකේ ඉඳලා product concept එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right? Here's the product concept. product concept. මොකක්ද මේ product concept කියලා කියන්නේ? Still this is a seller oriented. Remember that, still seller oriented. එහෙනම් මේකත් seller oriented, මේකත් තාමත් seller oriented. හැබැයි මිනිස්සු දැන් හිතුවා not the quantity matters always. නේද? quantity එක නෙමෙයි දැන් we have to think about the quality as well. එහෙනම් model T එක හිතුවා මේක මේ කායික ලෝකේ හැමතැනම තිබුණා කියලා වැඩක් නැහැ. මේකේ quality එකත් improve වෙන්න ඕනේ. safety එක, fuel efficiency, නේද? attractive design එක, comfortable මේ හැමදේම හිතන්න ඕනේ කියන durability මේ වගේ දේවල්. ඒ නිසා මොනවාද කරේ? they focus on the quality of the product rather than the quantity. Right? So they started to think, no, it's not always the quantity. We have to think about the quality and to come up with a superior product. Superior product නේද? අපේ product එක තමයි super product එක. නැත්නම් superior product එකට එන්න. අපි දෙනවා vehicles නා Ford තමයි. right? අන්න ඒ වගේ mindset එකක් create කරන්න. But still there were no input from customers point of view. තාම customer involve කරගත්තේ නැහැ. seller මොනවද හිතන්නේ? quality එක වැඩි වෙන දේවල් එයා decide කරලා තමයි ඒවා improve කරන්නේ. නැතුව customer ගෙන් අහලවත් there were no ideas were taken from the customer's point of view, but still they focused on the quality to make a superior product rather than the quantity. And also this is also a seller oriented. Now මෙතනින් පොඩ්ඩක් quality එක ගැන මේගොල්ලෝ හිතන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි එකම වෙනස. මෙතනදී quality කියන එක අතහැරලා දාලා තිබුණේ only the cost පුළුවන් තරම් අඩු මුදලක හදන්න තමයි මෙතන try කරේ. හැබැයි මෙතන එතකොට පොඩ්ඩක් price එක වැඩි වෙනවා. මොකද they focus on the quality as well. So when you started to increase or improve the quality, obviously the price could hike, or there's a price increase as well. But the producers thought of giving a durable quality product to their customers, but still by thinking the seller's point of view. Right? අපි එකක් complete කරගමු product concept එක. This is also a seller oriented concept, functioning with the vision that the consumer would come forward to buy the product of a high quality and performance as well as modern and attractive features in it. දැන් මේ Model T එක විතරක් තියෙද්දි දැන් බලන්න Model T කාර් එක දිහා බලුවොත් මේක ඔයාලට පේනවා මේක බේසික් කාර් එකක් කියලා. ඒක ඔයාලට තැනක ඉඳලා තැනකට යන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ fuel efficiency එකක් තියෙනවද? මේකේ speed එක, attractiveness ගැන එච්චර focus වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ කවුරු හරි කෙනෙක් product එකක් හැදුවොත් ඊට වඩා attractive features තියෙන, ඊට වඩා
comfortable, right? මීට වඩා features තියෙනවා නම් මිනිස්සු price එක වැඩි වුණත් ඒකට යයි. එහෙනම් මෙන්න you see the difference between the production concept and the product concept. Correct. When the following concepts were marketing managers were focused. Shall we write the focus areas of the product concept? Product concept again mainly one of the focus une kiyala. Focusing on the quality of the products of the firm as they wish. What do you mean by they? Producer wish or the seller. Producer wish කරන විදිහට quality එක වැඩි කරන්න පටන් ගත්තා. And also R&D activities, they keep researching what are the areas that we can improve the quality, how we can improve the quality. So conducting the R&D, which is research and development activities, by dedicating their time and energy continuously to make the product superb or a superior product. Because without conducting R&D activities, you won't be able to come up with new ideas. You won't be able to come up with additional features. For that, you have to dedicate your time, money, cost, energy, everything. Right? Then only you see the gaps and you see the areas where you can improve. So then under this concept, they were focusing on R&D activities as well. එහෙනම් මිනිස්සු quality එක ගැන හිතන්න පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ product concept එකේ ඉඳලා. Right, guys. So I hope you are done with writing. Right. So coming back to the tude. So we'll highlight a couple of things, and then we can move to our next concept, which is the selling concept. දැන් මේක පොඩි කතාවක් වගේ මතක තියාගත්තා නම් වැඩේ ලේසි. Right? I'll tell you how we can do that. Right. So I'll come back to the tude. The product concept proposes that consumers favor products offering the most quality, performance, or innovative features. මිනිස්සු කැමති quality සහ හොඳට perform කරන product එකක් ගන්න. කීයක් හරි වැඩිපුර දීලා හරි කමක් නැහැ. Right?
ඒක දැන් හිතන්න model T එක තියෙනවා dollars දැන් model T විතරක් තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද වෙන options නැහැනේ. ඩොලර් 300 ඕන කෙනෙක්ට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් ඊට පස්සේ competition එක වැඩි වෙලා කෙනෙක් ඩොලර් 500ට වගේ කාර් එකක් එනවා මීට වඩා attractive මීට වඩා speed මීට වඩා comfortable එහෙනම් මෙතනින් කට්ටියක් කැඩිලා මේක set එකට යනවා. Right? They will purchase because they consider the quality. Likewise, you can see how they try to break down the market. And the marketers were believing a better product will by itself lead people to beat a path to their door. Yes, a new or improved product will not necessarily be successful unless it's priced, distributed, advertised, and sold properly. Oh, ये वाकई में quality के तिगुना किला मत आप इधर assure कराना है एक आप देखते हो මේක හරියට price කරලා තියෙනවා. දැන් ඔය over price කරොත් නේද අර ලංකාවේ කාය එකක් හදලානේ super කාය එකක් තියෙනවා. But it seems as overpriced. I don't think that people could afford for that, right? You know that the quality everything should be there, but still something you can afford. Then, මොකද මේක $300 you cannot come up with a car with $5,000, right? Even has a good qualities and it, but there will be a set of people who will afford and will purchase, but not the majority, right? So that's what it says here. It has to be correctly priced as well and distributed and advertised as well. Right. Now with that, coming back to the next concept, which is the selling concept. That selling concept එක ගැන හොඳටම ඔයාලට understanding දැනගන්න පුළුවන්. If you check the බලුවොත් මේ tube එකේ දාලා තියෙන photo එකක්. මොකක්ද මේ photo එකකින් mean කරන්නේ? මොකක්ද ඒකේ තේරුම? එතකොට බලුවොත් page number 12 එකේ මේ විදිහට photo එකක් දාලා තියෙනවා. මේ විදිහට photo එකක් දාලා තියෙනවා. මොකක්ද මේ selling concept එකකින් අදහස් කරන්නේ? selling concept එකේදී මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියනවා. ඒගොල්ලෝ කියනවා ඔයා මේ quality product එකක් හැදුවට වැඩක් නැහැ. quality product එකක් විතරක් හදාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. කවුරුත් මේක ගැන දන්නේ නැති වෙයි. quality product එකක් තියනවා කියලා කවුරුත් දන්නේ නැහැ. Right? එහෙනම් you have to do what? You have to follow some selling techniques as much as possible. පුළුවන් තරම් හැම විදිහටම මේක promote කරන්න බලන්න. advertise කරන්න. ඒක තමයි බලන්න. එකක් board එකක් එල්ලගෙන ඉන්නවා. right? ඒක selling technique එකක්. ඒ loud speaker එකෙනුත් එයා කතා කරලා මොනාරි නේද මොනාරි සීනුවක් වගේ මේ ring කරනවා. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් සමහර අපි දකිනවා එකම ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක continuously repeat වෙනවා. ඒකම TV එකෙන් රේඩියෝ එකෙත් දානවා. ඒක නිවුස් පේපර් එකෙත් තියෙනවා. ඒක සෝෂල් මීඩියා වලත් තියෙනවා. ඒක YouTube එකෙත් තියෙනවා මේක විතර. එහෙනම් to use the selling techniques as much as possible මේක අපේ අර නේද අර මයින්ඩ් එකේ ගහනවා කියලා කියන්නේ සමහරවිට. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මාකටිං වල ඇයි ඔය songs වගේ හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මතකයි පහුගිය දවස්වල මතක නම් මම හිතන්නේ Vogue Jewelers වල Vogue Jewelers අයිගලගේ song එකක් හැදුවා. I think the famous singer කවුද මේ I do not remember that කවුද Indian famous singer කෙනෙක් ඉන්නේ. ගොඩක් movies වලට sing කරන කෙනා කවුද? අර නේද මංගල මුදු කියලා මතේ මංගල මුදු මාලවලු කියලා song එකක් අහලා පොඩි marketing එකක් දාම Vogue Jewelers. Guess who is that singer? You are not following Bollywood stuff. It is. Yes, Sonu ne the Sonu Nigam. Nama amatuguna. Sonu Nigam, right? Sonu Nigam දාලා පොඩි advertisement එකක්. එතකොට අර ඒ song එක යනවා ඒකට ඊට පස්සේ එක memes හදලා මේ විතර. ඒ නිසා මේ කොහොම හරි selling techniques පුළුවන් තරම් use කරලා මේක නේද customer ගේ mind එකට මේක inject කරනවා වගේ දෙයක් කරන්න තමයි මේගොල්ලෝ try කරන්නේ. කියන්නේ කියලා. දැන් අතන බැලුවොත් මුද Vogue Jewelers කියන්නේ as far as I know ඒක
quality එකේ issue එකක් නැහැ නේද? They have been with the business for a long period of time. So quality is there. But still, they wanted to use some high selling techniques. ඒ වගේ කෙනෙක්ව දාලා advertise කරලා පුළුවන් තරම් මේගොල්ලෝ මේක advertise කරනවා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ කියන selling concept කියලා කියන්නේ නා මේ production concept එකේම extended version එකක්. දැන් මේ හැම concept එකම extended version. Product concept කියන්නේ production එකේ extended version එක. Selling concept කියලා කියන්නේ product concept එකේ extended version එක. So you keep the quality up. Quality drop කරන්නේ නැහැ. ඒකෙන් කියන්නේ quality එක drop කරලා selling techniques වැඩි කරනවා කියලා. එහෙම වුණොත් ඒක short term benefit වෙයි. ඊට පස්සේ කවුරුත් ඒක purchase කරන්නේ නැති වෙයි. So you keep the quality as it is, but additionally you are trying to follow or you are trying to use some high selling techniques. Right? ඒක රේඩියෝ එකේ තේසින් දෙනවා, ඒක social media වලත් යනවා, ඒක TV එකෙත් යනවා. අඳුන අහලා එපා වෙනවා. Right? But කොහොමද ඒක inject කරනවා customer ගේ mind එකට. ඒතර ඒක විදිහට මොන හරි jewelries නා jewelers. ඒ විදිහට so using high selling is what I think strategies කියන්නේ. Right. ඉතින් මේක තමයි selling concept එක වෙන්නේ. පුළුවන් තරම් selling techniques use කරන එක. එන එක TV posters banners. දැන් බලන්න election එකට මොනවද කරන්නේ? නේද? election එකට කතා කරමු අපි election කියන්නේ මොනවද ඇත්තටම? තනිකරම marketing campaign එකක්. නේද? සින්දු හදලා නේද? මතක ගන්න සින්දුව ගලා. නේ වැඩ කරන මිරුවා කියලා එක එක සින්දු නේද? And that's not this videos as මවිත කරවයි නේද? විශ්වය පුරා. නේ? ඉතින් බලන්න මේ කාලේ කොච්චර play වෙනවද කියලා. පොඩි ළමයි ඕක කියනවා. ඕක නේද? viral වෙලා යනවා. අනිවාර්යෙන්ම song එකක් ගන්න. songs දෙක තුනක් ගහනවා. එක අනිත් පැත්තේ පාට එකේ song එකක් ගහනවා නේද? හැබැයි ඒක ලස්සන සින්දුවක් නේ. For Sajid parties SJB නේ. So they also came up with a song. I cannot remember that. ඒ පැත්තේ song එකක් ගහුවා, අර පැත්තේ ගහුවා. right? මේ විදිහට සින්දු හදලා එක themes වලින් ඇවිල්ලා ඒක මේ කාලේට බලන්න නේද? TV එක බැලුවොත් play වෙනවා. newspapers වල තියෙනවා, බාරයක්දි banners වල ගහලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ මිනිස්සුන්ට ඒක නේද මොලේට දාන්න තමයි මේක try කරන්නේ. නා පුළුවන් තරම් selling concept use කරනවා. මේක තමයි මෙතනදී වෙන්නේ. Right? But as a producer you have to keep the quality as well. Quality එක maintain වෙන්න ඕන. මේක අපි තවත් කියන්නේ aggressive selling policies කියලා. aggressive වෙනවා හැමතිස්සෙම. aggressive selling techniques. Right? You try to dominate by publishing advertisement and promotions. Right? මාර තරගයක් තියෙනවා එතකොට. අපි තුන් කෙනෙක් advertisement දාන ඒ වගේ දෙගුණයක් අනිත් එක්කෙනා දාන. නේද? අර මෙච්චර size board එකක් ගෙවන ඒ වගේ දෙගුණයක් size තව billboard එකක් දාන. ඒ විදිහට high selling techniques නැස හරිම aggressive විදිහට selling techniques use කරන එක තමයි selling concept කියලා කියන්නේ. So we'll come to that part. Okay, thank you for bringing that name. So on to make it right. Okay, so coming back to the truth. Selling concept. අපි ලියා ගන්න පුළුවන්ද? This one. හරි දැන් මම මෙහෙම දෙයක් කියවුවොත් selling concept එක still මේක තාමත් marketer based concept එකක්. එහෙම නැත්නම් තාමත් මේක seller oriented concept එකක්. තාම customer ගේ requirements ඇහුවේ නැහැ. හරි. Shall we complete this one? Selling concept. This concept relates to the products cannot be sold unless the consumer is motivated. In other words, the profit and market share can be increased through increasing sales by following competitive selling policies. Please highlight the fact. Harima තරඟකාරී selling policies and selling promotional tools. ඉතින් ඇත්තට බලන්න ලංකාවේ marketing ගැන හොඳටම study කරන්න පුළුවන් election campaign එකක්. election campaign එකේ තනිකර marketing. බලන්න නේද? ඒගොල්ලන්ගේ singers ලව ගෙන්නන්න try කරනවා. මට මතකයි 2015 2015 election එකට
කවුද 2015 හිටියේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මම කියන්නේ ප්‍රෙසිඩෙන්ෂියල් ඉලෙක්ෂන් එකේදී සල්මන් කාන්ව පවා ගෙන්නවා නේද සල්මන් කාන් ජැක්ලින් right ඉතින් and so they like spend like the huge they have like a huge marketing budget the විතර එක singers like enough famous characters like ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ලා දැක්කනේ පවිදාසල famous ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයන් ඒගොල්ලෝ post දානවා මම ඡන්ද දෙන්නේ මගේ ඡන්දේ නේද ගෝඩා කියලා මම කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ post දැක්කොත් ඒ විදිහ පුළුවන් තරම් ඒ influence එක ගන්න බලනවා right ඒක තමයි අපි කියන්නේ aggressive selling tools කියන එක right ඉතින් ඒකේ quality එකේ සමහරවිට ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් right පුළුවන් තරම් මේ විදිහට මේක promote කරලා ඇත්තටම quality එක තියනවා කියන එක ප්‍රශ්නයක් but still make a marketer based concept එකක්
Right. So I'll give like another 2 minutes. So then we can move to our next concept, which is marketing concept. So please highlight, still this is a marketer based concept. Customer ke පැත්තෙන් customer ke requirements fulfill කරන්න මේක තාම idea එකක් නැහැ. Still whatever the things the seller thinks, he'll be adding to that product. Right, guys. So moving to our next concept, which is marketing concept. That is the concept එක පටල ගන්න බෑ. Marketing concept. Right. මොකද්ද marketing concept එකේදී වෙන්නේ? මේක ටිකක් අපි කිව්වොත් මේක key point එකක්. මේක turning point එකක් marketing history එකේ. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? Marketing concept. මේක තමයි පළවෙනි two factor marketing concept එක. Two factor. That අනිත් පැත්තේ තිබු seller oriented එනවා මෙතන seller plus customer ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේකට කියනවා two factor concept එකක් කියලා. Two factors. ඒක තමයි වෙනස. හැබැයි මතක තියාගන්න individual customer requirements නෙමෙයි focus කරේ. Right? So they were focusing the customers as well. Right? Customers la commonly පොදුවේ customers ලගේ අදහස්. The average customers requirements. Not that they focused each and every individual. Right? They treated customer as a whole and then they try to come up with their requirements. But still we consider this as a two-factor marketing concept. Right? Enough seller plus customer requirements would make a lot consider කරලා තමයි product එක හදන්නේ. So in terms of increasing the quality, increasing the features of the product, right? What actually customer needs rather than think of a product which suits the customer. සාමාන්‍ය අපිට මේක customer ට suits වෙයි. Right? කියන්නේ නැතිව what the actually, right?
from the customer's point, what they actually, right? From the customer's point of what they really need. So based on that, we need to prepare or produce our product. අපිට අවශ්‍ය විදිහට නෙමෙයි product එක හදන්නේ, customer ට අවශ්‍ය තමයි අපි හදන්න ඕනේ කියන එක mind එක ආවේ මුලින්ම මෙන්න මේ marketing concept එකේදී. So where the marketer started to identify the true need of the customers and try to fulfill that as much as possible, but treating the customers as a whole, not just picking up customers one by one. So they treated customers in a general manner, but remember, everyone's expectation is not the same, right? So but they generally treat the customers and get their feedback and try to fulfill their needs by correctly identifying their requirements. So make a turning point එකක් අපි මේකට කියන මේක තමයි first two-factor marketing concept එක. Right, so that also we can have a note on that marketing concept. You don't have to write this part, it's already printed. The meaning of this concept is producing goods that can be sold instead of producing products that can be produced. ඒ කියන්නේ අපි කියන අපිට හදන්න පුළුවන් දේ නෙමෙයි අපි හදන්න ඕනේ. අපි හදන්න ඕනේ customer අවශ්‍ය දේ. So that's what. So we need to make sure that we are producing the goods that can be sold. That විකුණන්න පුළුවන් දේවල් තමයි හදන්න ඕනේ. නැතු මේ අපිට හදන්න පුළුවන් දේ නෙමෙයි අපි හදලා කොහොමරි ඇඟේ ගහනවා කියලා කියන්නේ. So that's not the meaning of this concept. So this is to say that goods and services should be produced having identified the needs and wants of the target market. You know what's target market, and through which consumer satisfaction should be given. Right? එහෙනම් අපිට ඕනේ දෙ නෙමෙයි මාකට් එකට අවශ්‍ය තමයි අපි ප්‍රොඩක්ට් එක එළියට දාන්න අවශ්‍ය.
So under this concept, the marketer try to somehow satisfy the customer by having identified what they want. Right, guys. So I hope you're done with writing. Now let me highlight this content from the tube. It says something like this. මේ බලන්න ඒක හොඳ කතාවක් ආ. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ marketing concept කියලා කියන්නේ ඒකේ අදහස තමයි you're not trying to find customers to your product. මේ තියෙනවා product එක. right? මේ තියෙනවා product එක. ඔයාගේ job එක වෙන්නේ මේ product එකට right customers ලා හොයන එක නෙමෙයි ආ. මේ product එකට right customer හොයන එක නෙමෙයි. ඒක වැරදි. ඔයාලගේ product එකක් තියෙනවා ඒකට right customers ලා හොයනවා. ඒක නෙමෙයි වෙන්න ඕන. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? customerට right? customerට right product එක හොයන එක තමයි ඔයාගේ job එක වෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. right? එහෙනම් customerට right product එක හොයන එක. So the marketing concept is all about your job is not to find the right customers for your product. Your job is to find the right product for the customers. So when you find the right product for the customers, which means that you are having identified their needs, their requirements, right? So you try to fulfill their needs. So then they are also satisfied, they fulfill the expectation, and then plus you will be able to keep the customer, retain with the business for a long period of time. It's all like sell right? Customer අවශ්‍ය දේ හදන එක තමයි මෙතන වෙන්න ඕනේ. Right? For the customers, the right product. හරි අපි ඒක highlight කරගමු බලන්න මේක දාලා තියෙනවා page next page එකේ. Can you please highlight? So if in case they ask more explanation about this concept, you can write. The marketing concept emerged in the mid-1950s as a customer-centered philosophy. මේක අපේ customer philosophy first එක
So please highlight, the job is to find not the right customers to your product, but the right products for your customers. The marketing concept holds that key to achieving organization goals is being more effective than competitors in creating, delivering, and communicating superior customer value to your target markets. Now, හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ ඔයාගේ target market එකේ අනිත් competitors ලට වඩා කොහොමද ඔයාගේ customers ලා satisfy කරන්නේ in terms of creating value. So if you can create more value than rest of the competitors, you will win the competition. So Harvard's Theodore Levitt drew a perspective contrast between the selling and marketing concept. So this is a really cool feature, because why? Sometimes in the examination they ask you to write the differences. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම concept එකකට common ප්‍රශ්නයක් නේ. නේද? සෑම අපි ඉගෙන ගන්න හැම දේවල් වගේ මේකවල වෙනස්කම් අහනවා. ඉතින් ඒක නිකන් අර current account එක saving account එක වෙනස අහනවා වගේ. right? ඒ වගේ type of questions කියන වෙනස්කම් අහනවා. ඒ නිසා අහන්න පුළුවන් concept දෙකක් අතර වෙනස. product concept, production concept වෙනස මොනවාද? selling concept, marketing concept වෙනස මොනවාද? මෙන්න ඒක වෙනසක් කියනවා. Selling concept focuses on the needs of the seller. හරිනේ? Marketing on the needs of the buyer. And selling concept එකේ හැමතිස්සෙම needs of the seller. Right? Needs of the seller. ඒකනේ ආ පුළුවන් තරම් high techniques use කරන්න පුළුවන් තරම් promote කරන්න. හැබැයි marketing concept එකේදී the needs of the buyer. Selling is preoccupied with the seller's need to convert this product into cash. Marketing is the idea of satisfying the needs. එන හැමතිස්සෙම දැන් බලන්න seller බලන්නේ හැමතිස්සෙම එයාගේ product එක cash කරගන්න. කොහොම හරි මේක විකුණ ගන්න බලන්නේ. ඒකේ customer satisfy වෙනවද? එයාගේ need එක fulfill වෙනවද කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නිකන් හරියට කොහොම හරි ඡන්දේ ගන්න බලනවා වගේ වැඩක් නෙමෙයි. ඇත්ත කතාවක් නෙමෙයි. හැමදාම අපි රැවටෙන්නේ ඒකනේ. නේද? කොහොම හරි ඡන්දේ ගන්න තමයි බලන්නේ marketing කරලා. අපි ඡන්දේ දුන්නාට පස්සේ අපේ expectations fulfill වෙනවද නැද්ද? අපි satisfied නැද්ද කියන එක ඒගොල්ලන්ට අදාළම නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ තමයි selling concept එකේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන product එකක් කොහොම හරි අපේ ඇඟේ ගහලා ඒගොල්ලෝ ඒක cash කරගන්නවා. So they try to convert the product into cash, which means they are making a sale, right? So then they have achieved their objectives, but they do not consider, they do not care whether we are satisfied with the product we have purchased, whether our needs being fulfilled or not. Then you go බලන්නේ නේද? අපි ඡන්දේ ගත්තට පස්සේ they don't think about our requirements, our needs and wants. Right? Don't care at all. Like this. But marketing concept එක මොනවද කරන්නේ? You having identified what they need. So your end goal is satisfied customer, not just a product that you're trying to convert into cash, or you are not just trying to make a sale. Your end goal with your final customers satisfied or not, whether you've been able to fulfill their requirements or not. So that's the goal of the marketing concept, right? දැන් පේනවා දැන් කොහොමද මේ marketing කියන concept එක throughout the period develop වෙවි ආවේ කියලා නේද? මේක සාමාන්‍ය 1900 මුල් ගණන්. දැන් අපි ඉන්න මෙතන 1950 වගේ කාලෙදී. ඒතර ඒක globally තමයි ලංකාවේ 1950 නෙමෙයි. අපි කතා කරන්නේ එතකොට US and Europe ඒ countries වල 1950 වගේ කාලෙදී marketing concept use කරලා තියෙනවා. right? හරි. තමයි කියන්නේ can you please highlight those stuff, right? So, having an idea, a comparative knowledge is, quite important to any concept. හැමතිස්සෙම that idea එකක් තියෙනුනේ කොහොම හරි මේ වෙනස්කම් ලියන්න. හරිනවද කියන්නේ? By means the product, the whole trust of things that should create. Several scholars found that companies embracing the marketing concepts at the time achieved superior performances. ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ marketing concept එක use කරපු companies ඒගොල්ලෝ හොඳට perform කරලා තියෙනවා කියලා. right මෙන්න අපි එනවා customer concept එකට. customer concept මොකද්ද මේ customer concept කියලා කියන්නේ? එහෙනම් marketing concept එකෙන්
අපි move වෙනවා customer concept. So this is also a two factor. මේක two factor concept එකක්. මොකක්ද? Customer concept. right එකම වෙනසයි වෙන්නේ. මොකද්ද වෙනස? මෙන්න මෙතනදී තමයි customized product එන්න පටන් ගත්තේ. ඒ කියන්නේ so the companies target individual customers. එකිනෙකාව ඒ කියන්නේ individually ඒගොල්ලෝ base කරා. එහෙනම් මේ බලන්න marketing concept එකේ customers ලා ගැන හිතුවා generally, right? Generally they consider their requirements, but here individually they try to focus on the each customer's needs. එහෙනම් මෙතෙන් තමයි අපි අර කියන customized products එන්න පටන් ගත්තේ. නම් vehicle එකක් නම් customize කළා. ඔයාලට customize කරලා ගන්න පුළුවන්. right? computer එකක් වෙන්න පුළුවන්. generally computer එකක තියෙන නෙමෙයි. ඔයාගේ need එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නේද? ඔයා එක්ක programmer කෙනෙක් නැත්නම් ඔයා game develop කරන කෙනෙක්, ඔයා YouTuber කෙනෙක්. එතකොට ඔයාගේ requirements වෙනස්. right? එතකොට ඔයාට ලොකු hard capacity එකක් ඕනේ. ඔයාට ලොකු storage එකක් ඕනේ. ඔයාගේ graphic resolutions හොඳට තියෙනවා. ඔයාට ලොකු wide screen එකක් ඕනේ. ඒත් ඔයාගේ requirements වෙනස්. එහෙනම් based on your requirements they try to fulfill. So not just selling a standard product to everyone. Right? Correct. Now for example, there are some nowadays coming with some laptops with touch screen that you get a touch screen pen as well, everything. So that is for good for like graphic designers, creative content creators, right? Because that is the requirement, right? For a programmer, for a gamer, right? For a YouTuber, I'm just thinking about the computers, but if you think about the rest of the product also, පිගත්තොත් මොනාරි shoe එකක් කියන එක හැමෝටම standard shoe එකක් දෙන්න බෑ. sport එක අනුව වෙනස් වෙනවා. basketball shoe එකයි normal running shoe එකකට තියෙන වෙනසක් තියෙනවා. right? running shoe එකක් දාගෙන basketball play කරන්න පුළුවන්. way some can, but but having giving the high full customized version. එහෙනම් එක එක customer ගේ need ගැන identify කරොත් අපි කියන එක customer concept එක. එහෙනම් අර general customer ගේ level එකකිනුත් තවත් advanced වෙලා එකිනෙකාව focus කරන්න පටන් ගත්තා. ඒක තමයි ගොඩක් වෙලාට Levi's වගේ companies වල there you can give your measurements and you can order your denims and everything. And Dell and also a company where you are the person who customize your product, right? And also if you think like some restaurants that is there. There's a place called Kottu Labs, right? So Kottu Labs වගේ restaurant එකේ ගියොත් තාම තමයි ඒක දාන ingredients pick කරන්නේ. කොච්චර vegetables ඕනද, මොනවාද දාන meat items, මොනවාද add කරන දේවල්. ඒ වගේම pizza එකක් වුණත් you can customize. තාම තමයි select කරන්නේ. And even each slice you can customize each piece of it. එහෙනම් එතන standard product එකක් නෙමෙයි. තමයි මෙන්න මේ product එක ඕනේ කියලා කියන්නේ. right? So you are the highlighted customer, you are the customized version there. Right? So then this is quite interesting, especially some sort of when you are dealing with high-end clients, high-end customers, especially for high-value products, customized versions වෙනවානේ. දෙගොඩක් වෙලාවට අපි ඒක ආර්කිටෙක්චර් ප්ලෑන් එකක් වෙන්න පුළුවන්, නිවසක් වෙන්න පුළුවන්, vehicle එකක් වෙන්න පුළුවන්, aircraft එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් value එක වැඩි වෙද්දී customize එක වැඩි වෙනවා. එහෙම නැත්නම් value එක අඩු product එකක් customize වෙන chance එක අඩුයි. දැන් Atlas duty plan එක customize කරන්න අමාරුයි. එතකොට ඒකේ there's no profit because costless. But when the product's value is high, there's a high chance you can have a customized product, right? එහෙනම් මෙතන වෙනස මොනවාද? Each individual ගේ requirements consider කරලා product එක හදන්න පටන් ගන්නවා. මේක තමයි customer concept කියලා කියන්නේ. Right, shall we complete our note, please? So still this is a two-factor. Called the two-factor company plus the requirements of the customer. Right? Still a two-factor concept.
Right, guys, I'm done with writing. Right, so there are a couple of examples. Let me share my screen. So I'll show you two examples. One is from Dell Computers. Dell computer එකට ගියොත් මෙතන තියෙනවා customize කරන්න පුළුවන් ඔය product එක. So for example, products for home. So if you visit the Dell website, rather than just purchasing a laptop, which is a standard product, right? So now you can customize your product here. Right? Here, so the form factor, for example, when you pick the all-in-one, which is there's no tower, which there's no machine, right? Everything together. So that type of piece is appearing. But if you check the tower types, you can see the machines popping up if you check the tower types. So I'm gonna go with the all-in-one computer. So I'm gonna click all-in-one and product line. So there are a couple of Inspire, a couple of product ranges. So this is the Inspire range. And shipping and delivery ships with 5 days or 10 days. So I'm gonna say 10 days. And a couple of so I had to pick the screen size, which is 24 inch or 27 inch. I'm gonna be 27 because I feel like I need more screen. So then processor, whether go with Core i7 or the processors. So I'm gonna be Core i7. So likewise, now you can see, right, my customized product is there. And the processor generation as well, I'm going with like 11th one, right? And also I can pick the RAM and the hard disk. So graphics, so I'm gonna go with 12 GB, and I need like 512 GB of storage, and it says SSD type hard disk. And my graphics also, I need some more graphics screen resolutions, Intel graphics. And I want my operating system, the latest one, Windows 11. Right, now you can see my customized product, right? Which is processor Core i7 11th generation with Windows 11 with Intel graphics with 12 GB RAM and 512 GB SSD hard disk drive, right? And 27-inch touch display, right? It's a touch display, right? Correct. And also this is one of a local restaurant. You might have visited Kothu Labs, right? So when you visit Kothu Labs, you can see the standard products are there. Apart from that, you can see make your own Kothu, right? So once you click your main Kothu, it says whether you want a portion of 1 to 2 or 2 to 3 or like a savan type thing or a family savan or a party savan, something like that. So I'm gonna go with the medium type Kothu. For example, all the fillings, the portion they are asking. For example, I'm go with fried chicken. And so you can click everything. You can see the price keep increasing, right? And then I want the base roti or a cheese roti or a string hopper or even P2 pasta Kothu likewise. So I'm going to go with the cheese roti or something like that. Or if you want to have string hoppers, you can click on them. And then your vegetable types, whether you want to add carrot, leeks, or if you're not prefer leeks, you can untick, right? If you're not a fan of leeks, so leeks, if you're not a fan of tomatoes, you can unpick them. Onions, cucumber, green peas, likewise. And then add-ons, I'm going to add some added cheese. And my spicy levels you can, like a medium. And special request, whether you want some gravy cups and serving portion. So like that. So it's not going to be customized. So you can see the price as well.
right? Imagine that we are eating coffee for like 2,649. So somehow, you can make it your own product. So which is highly customized, where you see the standard products, right? Where you can order from the standard products, but if not, you are making your own, right? So which is customized for you. And also same thing for the Dell computers and also the Levi's brand as well. They give you the sizes, if there's any customized things that you want to put in your jackets. So this is when it comes to jacket or jeans. So likewise, you can see the custom. So when you see shop, those are the standard product. When you click the custom, so this is going to be a customized product for you. Correct. But somehow this makes sure the fact that to provide you this set of explanations. Right. So a couple of examples, please highlight, guys, as you can see. So you came up with the explanation. Now, like I explained, Dell doesn't prepare a perfect computer for its target market. Rather, it provides product platform on which each person customizes the features or she desires their computer. Right. With that, we are moving to our next concept, which is social marketing concept. එහෙනම් මේකත් එක key turning point එකක්. ඇයි මම එහෙම කියන්නේ? මේකට අපි කියනවා 3 factor marketing concept එක. කවුද 3 factors? එහෙනම් මෙන්න social marketing concept. So as an organization, you think about your own organization, you think about the customer. Not only that, you are thinking about your society that you serve as well. In our marketing එකේදී මොනාරි සමාජයටත් වැඩක් වෙන දෙයක් ඔයා කරනවා. Right? So that's the 3 factor concept. Now, you think about the organization point of view, you think about the customer's point of view, and also you think about the society's point of view as well. Okay. Now with that part, we'll first complete the note. I'll explain more. Social marketing concept. Guys, you don't have to write everything. Let me just only the first line. You don't have to write this one because it's already printed there. Satisfying the needs and wants of the target market so as to protect or improve the consumer and social well-being. Right? So that's what the 3 factor. I'll a lot of example for 3 factor. Or the Embark වගේ organization එකක් social marketing concept. They work for the betterment of dogs, whereas some sort of a sales, ඒගොල්ලන්ගේ sales වලින් percentage එකක් සමාජයේ වැඩකටත් යොදවනවා. Right? So people think like, okay, I should purchase this one because it's going to some sort of a fund. Whereas the money I spent not just go to the company, to some other social or a charity work as well. සමහර අපි දකින ඒ වගේ දේවල් දෙනවා. මෙතන social marketing concept එක. So satisfy the needs and wants of the target market so as to protect or improve the consumer and also social well-being, also known as this social marketing concept. 3 factors මෙතන fulfill වෙන්න අවශ්‍යයි.
හරි මතක් කරගන්න බලන්න අපි examples කීපයක් නේද company එකට වැඩක් වෙන ගමන්ම society එකකට ඒගොල්ලෝ මොන හරි දෙයක් කරනවා Right, guys. So one of the examples, like I explaining you here. So one of Embark products, and they like Embark brand. They can looking at making product, making young kids percentage that may fund it. So they are working on the well-being of street dogs, right? Likewise. It has a example like one you take it all. For every soft toy you buy, this particular foundation donates $1 to help educate kids. They know soft toy का गातोती एक hammer dollar एक product एक dollar एक आप तो soft toy का purchase करना क्या dollars दहाई कटा नहीं तो dollar दहाई और ना product एक dollar एक क्या ना लो UNICEF to educate kids. तो रात इतना हम मेरे गाने का होता है the company का profit क्या ना आगे need का satisfy है ना अनिक पैते you are doing something to the society as well. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට marketing strategy එකක් විදිහට use කරනවා. සමහරට දැන් ඉබ්බාක් ඒකල ඒක highlight කරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ sales වැඩි කරගන්න use කරනවා. But anyway they are doing something a good job that is quite fine. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේක promote කරනවා. පුළුවන් තරම් අපිට ඩොලර් එකක් දෙනවා මේ foundation එකට කියලා to promote their sales as well. ඒකත් එක strategy එකක්. But if you are really doing something like this, so then the end of the day, that tawat mahitan ogula balot tawat mahitan opticians wage optics wage shops wala samata e wage foundation wala ekala wada karana ඊට පස්සේ වික්‍රමාරච්චි වගේ බලොත් hearing aids වගේ ඒ වගේ එතනදී donate කරන්න පුළුවන් සහ purchase කරන මොන හරි spectacles වෙන්න පුළුවන් specs වෙන්න පුළුවන් ඒ දේවල් වලින් මොන හරි hospital ward එකකට ඒගොල්ලෝ donate කරනවා ඊට පස්සේ මට මතකයි baby soap brand එකක් තිබ්බා මට මතක නැහැ ඒක baby sharon හරි kind of a baby soap brand ඒගොල්ලෝ කියනවා ඒ හැම සබන් කැටයකින්ම 750ක් රුපියලක් හරි ඒගොල්ලෝ ඒ hospital ward එකක් ඒ කියන්නේ පොඩි ළමයිගේ ඉන්න ward එකකට ඒගොල්ලෝ donate කරනවා ඒකේ facilities improve කරන්න මේ විදිහට so the soap item that you purchase so some sort of a percentage or some sort of specific amount will be donated to that particular thing මේ විදිහට මම හිතන්නේ තවත් ඒ විදිහට ගොඩාක් අපිට examples ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ society එකකට මොන හරි දෙයක් කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ prove කරනවා තවත් හොඳ දෙයක් නේද as you know these national lottery board එකේ lotteries ගත්තොත් ඒගොල්ලෝනේ ඒකෙන් percentage එකක් මහපොළ scholarship program එකට ඒගොල්ලෝ donate කරනවා කියලා. ඒතර lottery ticket එකක් ගත්තොත් ඒකෙන් යම් කිසි percentage එකක් යනවා මහපොළ scholarship දෙන university students වලට scholarship දෙන ඒ program එකට. ඒකට මේ විදිහට අර link කරලා තියෙනවා society එකේ requirement එකක් product එකක් එක්ක ඒක තමයි අපි කියන්නේ මේක 3 factor marketing concept එකක් කියලා right correct so that's about the 6 set of thing පළවෙනි හරිය හැබැයි ඉවර නැහැ තව concept එකක් තියෙනවා the holistic marketing concept අද අපි use කරන්නේ
marketing concept, like a holistic marketing concept. I'm not going to discuss that today. Why? It also consists with some 4 concepts. In our 7 holistic concepts, like ඇතුලේ තව කොටස් 4ක් තියෙනවා relationship marketing, social marketing මේ විදිහට තව concept 4ක්. So I'm not going to discuss about that. But what I want you to do is there is an activity. Right? So try your level best, which is page number. Right? So the holistic marketing concept, which is page number 14, I'll take up to next week. With the holistic marketing වල තව කොටස් 4ක් තියෙනවා discuss කරන්න. Right guys, can you please come to page number 17. Page number 17 වල තියෙනවා activity එකක්. So read the case study properly and you have to come up with or you have to decide which marketing philosophy or the which marketing concept have been applied to this particular case study or particular organization. සමහර එක ඔයාලට identify කරගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන් අර අපි 7th එක කරලා නැහැනේ. හැබැයි අනිත් ටික අපි 6ක්ම කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා so try your level best to identify the correct marketing philosophy, which is the activity in the page number 17, and we'll discuss that part next week. So in our next week මොනවද අපි කරන්නේ? Next week යන්නේ next Monday 7th එක අපි complete කරනවා. මොකද ඒකෙත් කොටස් 4ක් තියෙනවා සහ මේ activity එක discuss කළා. So we can complete the marketing philosophies and then we'll come back to the importance of marketing in terms of customer, in terms of business, and also in terms of society, how the marketing concepts and the marketing management important to the all 3 factors. Right guys, so I hope everything clear for you, the things that we discussed. Yeah, so thank you for joining and we'll see you in the next session. Thank you.